Il est to H17 du matin. Un convoi de l'armée, américaine avancé, travers, un terrain, hostile. Chaque kilomètre parcouru, augmente la danger, les captures, detectant, uniactivite, entièrement, les communications, cette malin décision, doit prise immédiatement devir, renforcer continua, mais, fois, le commandant, ne se fait pas uniquement, son instinct, un système, numérique indirect se ménager, en temps réel, état des véhicules, disponibilité des troupes, niveau de ravitaillement indicateurs, diminuiste est, connect, tout est, visible les décisions, santé prises, plus VTQ, l'ennemi, n'est pas régulier, maintenant, passez-vous cette question. Et si l'arme, la plus puissante, du champ de bataille, moderne, on est ni en missile, ni en char, ni en avion, de chasse, mais en logistique, parce que c'est exactement dans tel armée des États-Unis viennent investir 56 milliards de dollars. Cette histoire ne parle pas de tirs, ni d'explosions, elle parle de quelque chose de plus discrète, et de bien plus dangereux. Dans l'une des décisions technologiques militaires les plus importantes de la décennie. Salesforce a obtenu un contrat massif pour transformer numériquement l'armée américaine de pas de gros titers sur de nouvelles armes, pas de majors spectaculaires, de lancement et pour cel, mouvement pour remodeler la manière dont l'Amérique, manière s'approchaine. Pendant des décennies l'armée américaine est dominée, grâce à sa puissance de feu, mais en coulisses, un problème grandissant apparaissait. Les systèmes de l'armée ne communiquent pas entre eux. Une plateforme suivait la maintenance des véhicules. Une autre gérait les déploiements de troupes. Une autre s'occupait de la chaîne logistique. Une autre enregistrait les données des renseignements. Chaque système fonctionnait d'isolement, ensemble à elles, créant des frictions, en temps de paix, de la sécurité, de l'inefficacité, en temps de guerre, de la sécurité, hésitation, confusion, et danger. Les commandants recevant souvent des rapports en retard. Les données de préparation étant contradictoires. Les mises à jour logistiques arrivent trop tard. Dans la guerre moderne, les secondes, Compton, et l'armée, perdait des secondes, chaque jour. C'est alors que la prise de conscience s'est imposée. On ne peut pas combattre un ennemi en réseau avec des systèmes déconnexes. Les champs de bataille modernes ne sont plus définis uniquement par des fenêtres. Ils sont façonnés par des flux de données, des algorithmes, l'intelligence artificielle, et la vitesse de décision. Un char sans carburant est inutile. Un drone sans données est aveugle. Uni, sans informations de préparation, en temps réel est exposé. Les guerres futures ne seront pas gagnées par celui qui tire premier, mais par celui qui décide la plus vite de les adversaires de niveau, équivalent l'empire compris la chaîne, intaga, directement les dans, la commandement, et la contrat. La Russie restructure ses doctrines de guerre numérique. De autres accélérant l'automatisation de la logistique, et de la prise de décision sur le champ de bataille. Le prochain conflit n'attendra pas que le papa reçoit et jour l'armée avait besoin d'une colonne vertébrale, numérique unifiée, un système capable de tout connecter, la personnel, la renseignement, la logistique, en une seule image opérationnelle, imne scan, à première vue, Salesforce entrée, en scan, à première vue, Salesforce ni récemment, PAN, contractant de défense, l'entreprise, estecano porces, logis, SS platforms cloud et la gestion de données, a grande cl mais, c'est précisément, li.kl, l'armée n'achète pas des armes, elle achète de la clarté Salesforce, se spécialise dans la transformation de volumes massifs de données brutes en informations exploitables en temps réel, des tableaux, de bord réellement, utilisables par les commandants, des flux, des travails, automatices, qui éliminent les retards, des systèmes capables de s'étendre, l'échelle mondiale en restant sécurisés. Il ne s'existe pas de remplacer les soldats au lieu, les équipements il existe de rendre chaque soldat et chaque système plus l'autogrâce, et la vitesse,
et la précise, puis la fits, et la précision, puis est, et la précision, puis a chiffre qui choque tout le monde. 56 milliards de dollars. L'un plus grands contrats de transformation numérique de l'histoire, de l'armée si n'était pas, simple mise, et jour, c'était une refant complet du fonctionnement de l'armée. La conchat va la suivi, de la préparation des forces, la gestion, du cycle de vie des équipements, la logistique, et la planification opérationnelle, et les systèmes de personnel. En pratique l'armée est en train de construire un système nerveux, numérique, chaque véhicule signaux, son, et chaque unité met son niveau de préparation, chaque mouvement logistique est suivi, chaque décision est guidée par des données en temps réel. Unifoisplement deploy le rythme de la guerre change imagines un champ de bataille futur, unit avance signal user animal de via accuse blinds. Avant qu'une panne survienne le système, détecte le problème, les species de rechange, sont en route, les commandants, adjustants, le calendrier de la mission, avant que le situel ne devienne critique, aucun retard, aucune supposition, aucune surprise, la préparation des troupes se met à jour en temps réel, niveau d'entraînement disponible, fatigue tout est visible, instantanément. Les deployments deviennent précipités, reactifs, l'Armée se content plus de irrel, antes, cet avantage predictif pied décider de la victoire ou de la défaite avant même la première tir armée et ce niveau de connectivité comporte risques unis, force entièrement numérique devient une cible privilégiée pour la cybergeschichte, pourquoi la cybercarite, est, intégrée à chaque couche de cette transformation, architecture zero confiance, kino, des données, chiffres, surveillance continue, systems conquis pour fonction même, sous accarci un ennemi pied perturber, vos données, il pied perturber vos decisions, et des decisions, perturbis coutante vise, le rail des Salesforce nes, pied spectaculaire, il est font domino et, dans la guerre, les foundations comptent plus q, les gros titers, plus les systèmes fonctionnent discrètement, plus la force devient d'un, si mouvement envoyé un message, claro adversaires de la marique, les États-Unis ni se contentent, pas de se préparer, et la prochaine guerre, et les se préparent, et combattra plus vite plus intelligent, et plus la, l'histoire ust clair sur un point, les guerres se gagnent grâce à la logistique, Napoléon, elle appris en russe, l'Allemagne elle appris, pendant la seconde guerre mondiale, maintenant, imagines unis, armée dans la logistique, est optimisée par des algorithmes, anticipés avant les défaillances, et exécutés à la vitesse des machines, nest, paun, amélioration, progressive. C'est une domination, et malgré toute cette technologie, cette transformation concerne avant les êtres humains, des soldats, nous sous la paperasse, des chefs, submergés par des systèmes, fragmentés, des unités ralentis, par la bureaucratie, cette refond vice, éliminer, les frictions, pan, et permettre, aux commandants de commanda, et permettre, aux soldats de se concentrer, sur la mission, pa sur, conde, la technologie, fonction, el disperde, et conde, el disperde la performance, humaine, augmente, les révolutions, les, plus puissantes, de la guerre ni, commencent pas par des explosions, elles commencent discrètement, dans des scénars, des données, des lignes décodées, des tableaux de bord de commandement, lorsque les combats débutent, les pas déjà être, le contrat, Salesforce, de 56 milliards de dollars, représente un changement, silencio, dans la manière de faire, la guerre decisions, places rapides, commandement, unify, puissance, predicto un changement, qui pourrait définir la domination, militaire américaine pour les décennies, à venir, alors, la prochaine, fois que vous, entendrez, parler d'un nouveau, chars, d'un avion de chasse, au lieu d'un système, de message, souvenez-vous, de chaque, derrière chaque arme, il y a des données, derrière chaque décision, il y a l'abrégio, it, derrière chaque victoire, il y a la préparation. L'armée américaine n'a pas pris sur une entreprise, elle est prise sur le dit, que,
la domini de l'information, gani l'escar, si, set, analyze, vo assemble, pertinente, emi la video, avanas voa, la chain et actives, les notifications, et dites le moi, dans les commentaires, pensez-vous que les guerres futures seront dissoudées davantage par la technologie que par la puissance de feu, parce que la champ de bataille a voulu, et cette transformation, audacia commence.